أبعدكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برعت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرة، ولعن الله أمة أسرجت وعلجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مسامي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثورك. ما من منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني لك وجيعا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحق، وبالبراءة ممن أساس الظلم والجور عليكم، وأبره إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وبنى علي بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياهكم. برعت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحال، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، ورزقني البراءة من أعدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم الصدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ساركم باهما من هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمسابيبكم
أفضل ما يعطي مصابا مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محياي محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكبار عليين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موقف وقف في نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت بآل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرا تابعا له على ذلك. اللهم لعن الحسابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله عبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على مسابهم. الحمد لله على عظيم رزيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونؤمن به ونستغفره ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So yesterday we went through the hadith from Imam Ali alayhi salam that mentions certain qualities of a time in the future. And then he said that if you notice these things in your society, and we mentioned them one by one what they were, and we concluded that it's a very safe statement to say that we're in such a time. And then he gave us certain recommendations on what to do. Those recommendations perhaps seem unrelated to the challenges that are posed by the time he's talking about. For example, he says to sleep in the state of tahara and have wudu before you sleep. How is that going to help me with social issues? We find that there is a connection between these two concepts. One is called the aql amali, your practical intelligence, your practical wisdom, and the aql nadari, your theoretical wisdom or intelligence. What are these two? So, for example, with the theoretical intelligence, the aql nadari, how does that work? The aql nadari is, the name is on it, those ideas that you believe in, those concepts that you hold true in your paradigms. Those are going to be the motivations, or those are going to give flavor to the actions that you do. And this is established in the modern psychological and behavioral sciences, that thing, your paradigm, the concepts that you accept, those things that you believe to be true, they affect your actions. For example, a very simple, basic example. If I'm thirsty, do I go to a room in which I think there is no water? No. When I'm thirsty, I go check the rooms where I know that there may be water in. That's a simple example of this. If I believe in Tawheed, so now let's bring the example more complicated. If I believe in Tawheed, the way I behave, or the way I look at the events in society around me, do I consider them to be secular, that there is no system of causality that deals with events that happen around me? Or do I believe that there is a system of causality, that Allah subhanahu wa ta'ala is the ultimate muharrik, He is the ultimate doer of all things? If I believe in Tawheed, then that's how I see it. And as such, then, I preserve in my mind the hududullah. Because in my mind, these rules in Islam are not based on some random guesses by an Arab in the 6th century. In my mind then, if I believe in Tawheed, I'm saying that Rasulullah was a Abd al-Mu'ayyad, that's what I say in the beginning. And he was the Hafidh al-Sir, that he protected the knowledge that Allah gave to him. Meaning what? He didn't betray the knowledge. He was not weak, and he was not incapable of spreading that knowledge to other people. And number 3, he made sure that this knowledge would endure after he passed away. So that's the wilayah. So the Rasulullah, when he is giving us the hudud, the red lines that Allah is concerned with,
he is mentioning a system of life that we're in socially. Okay? He's not just randomly trying to just say, well, maybe this is good, maybe this is bad, or whatever else these modern Islamic studies professors say that, oh, because the Arabs didn't have water. So this is literally one report that because Arabs didn't have water or easy access to water, so water became something holy for them. And they had to wash themselves before each prayer because it's part of the holy practice. You know, this is just, that's the guess. That's the shot in the dark, right? That's like the random conclusion that someone is an Islamic studies professor in a good university. He's saying that, look, the Arabs, because they didn't have access to water, you know, that's why water became holy. So then they have ghusl, and then they have, you know, wudu, and then, you know, just random guesses. So for us, those hududullah are important. When the Rasulullah says that when you make, or when Imam Ali alayhi salam, there's no difference, says that you make wudu at night while you sleep, it's going to help you to maintain your taqwa. It's going to help you to maintain your wara. It's going to help you to maintain an alertness that keeps you away from a ghafla, it keeps you away from negligence. There's a reason there. And the reason is, as I mentioned, this aql amali and the aql nadari, your theoretical wisdom and your practical wisdom. Theoretical wisdom, we said, it influences your actions. But how does the other way work? Do the things that we practice have an influence on our paradigm? Absolutely. Absolutely. If I'm in a habit of praying, that shapes my paradigm on time. The way I see time becomes different. Because now I'm not just concerned about when's my lunch and when do I have to clock out and when do I have to wake up to beat traffic. Now I'm concerned about when is Salah Ghaba, when is it late for prayer. Then the way I manage because if I'm concerned about when my Salah becomes late, then I need to manage my life in a way where I can meet my responsibility before the time's up. So that's how my practical wisdom, something like Salah is practical, I do it, it's an action. That shapes an idea, right? It gives me more of a concentration on what or how I should see time. Okay? So those two are there. Imam Ali alayhi salam has a very interesting hadith. Okay? And he says this. He says that you don't have the ability to live like me. Okay? Your job is not to live exactly like me because that's hard. That is a station for the wali. Okay? For the Prophet, Salatul Layl is wajib. Even if a believer can maintain the Salatul Layl, it's never going to be wajib for them. It's only wajib because the Prophet's level is different. Imam Ali said the same thing. My level is a little different than what you will have to face. However, you need to help me. I need help from the Shia. How can the Shia help me? He says, أَعِينُونِ بِوَرَئٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسُدَادٍ. 4 things. He says, you help me in these qualities. أَعِينُونِ بِوَرَئٍ. What's wara'? Wara' is a piety. Is a type of piety. What's ijtihad? What's ijtihadin? Does that mean you sit at home and you study all day? Is that ijtihad? No. Ijtihad means that you put a true effort. So it means you do a struggle, a true effort to reach a conclusion. Why do they call, for example, what the fuqaha do when they reach a fatwa? Why do they call it ijtihad? Right? They call it that because the guy does the fuss or fahs. He searches through all of the sources. He uses his intellect after he's strengthened it. He does precaution. He searches through the history to see what's the trend in the fatwa on this subject. And then he practices more taqwa himself
So he's careful he's not being selfish in his fatwa. He's careful he's not overlooking anything in his fatwa. And then he gives the fatwa. Well, that's a hard process that requires a lot of care and caution. That's why they call it ijtihad, because of the struggle or the effort that's put in. If I want to help the imam, I have to do an effort in my tasks. This lazy Shiism where I should be rewarded just for showing up, that is not going to cut it. I have to put an effort in my task. Am I ensuring that this wisdom is being inherited by the future generation or not? Or is the next generation going to understand this wisdom, these concepts or not? That requires a struggle. I need to understand the time I'm living in. You know, what are the trends that I need to tell the youth, the younger kids, to be careful for? I need to learn how to speak to them. So I need to figure out the tools. I need to figure out the methodology and how to make my message reach the target that I want. I need to make sure that the information that I have is rooted in the methodology of the Ahlul Bayt. We mentioned how yesterday some people wanted to be allies. And we said that this position only comes from their stomach. There's no place in the history of Islam where you have something like this. If there's a maslahah, if someone wants to do an ijtihad and say there's a maslahah for us to do this, well, unfortunately, they're not providing us with good argumentation. And the people making this comment are not fuqaha anyway. So this type of position is a dud. It doesn't get anywhere, right? So that's not ijtihad. That's not realizing how you're supposed to tackle the subject. وَعِفَّةٍ, and you help me through your iffa. Your iffa is the way you express yourself socially. When I'm around, let's say, a group of people, how do I express myself? Do I curse? Do I talk about my private matters? You know, when I'm among women, how do I act? Or if there's a sister among brothers, how does she act? All of these considerations are known as an iffa, okay? They're known as iffa, right? It's a type of approach. Yeah, there's a literal meaning to it, but we want to see what does this meaning mean in practice. It means the approach I take socially with regards to the spiritual identity that I have. If I have a spiritual identity, obviously I'm not going to be hugging and kissing all of my classmates and yeah, great project, oh thank you, and then everybody's hugging and everybody's just like kissing each other and like, you know, there's no limits, there's no bounds. That's not iffa. Wasodadin, the fourth one, wasodadin. What's sodad? In the Quran there's an ayah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. When you make a statement, make your statement based on a foundation, a firm foundation. When you talk, if you're a Shia, when you talk, and you want to give a position, your position has to be rooted in the principles of the Ahlul Bayt. That's the Qawlus Sadid, the Sudad that the Imam is mentioning here. He said what? He said, A'inuni biwara'in wajtihadin wa'iffatin wasuladin. Four things that you have to help us in. Okay? The sudad is this, that when we make a statement, we make that statement based on a foundation. If I have to do a taqiyya, sometimes I have to do taqiyya. Is my taqiyya based in the tradition of the Ahlul Bayt, or is my taqiyya based on my personal fame and glory? What's my motivation for doing taqiyya? If it's not the former, if it's the latter, then what happens? Then that statement that I assume is taqiyya is not sudad. Is not going to be qulu qawlan sadida. I'd like to spend a quick moment to explain a little more what wara is. What's the difference between wara and taqwa? Wara, if you look in the dictionaries, both of those words are going to be translated the same. Wara and taqwa. So what's the difference? Wara has, according to Allama Majlisi, wara
has 4 levels. Taqwa is the initiation into wara. What's taqwa? Taqwa means that you're careful for the haram and the halal. That when Allah subhanahu wa ta'ala says, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, that these are my bounds, that you observe the bounds that Allah subhanahu wa ta'ala has designated. So if something's haram, I stay away from it. If something is halal, I stay away from it. I'm alert to the haram and the halal, the wajibat and the muharramat. I'm alert to them. Okay? That's taqwa. Wara is one step higher. The first step of wara is that not only am I careful for the wajibat and the muharramat, I'm careful for what I have to do and what I have to stay away from, but I'm also careful not to put myself on the path that will lead to a tricky situation. What does that mean? That means that if there's an act that's not haram, okay, in and of itself, can I take a selfie with Drake in and of itself? Yeah, I can take a selfie with Drake in and of itself, all right? However, is taking a selfie with Drake seen as affirming that person? Yes. You don't take a selfie with someone you don't like. You don't take a selfie with someone you don't agree with. You don't take a selfie with someone that you have an opposition to in terms of lifestyle. It's a selfie. You took it. If it's a picture that's you're just standing in some room and you're like, and then someone takes a picture of you and that guy, I can't believe I said his name on the minbar, but you take a picture of you and that guy, okay? What happened? Okay, you'll say, okay, I was there, I was standing, you can stand in a room with that guy. Imam Sajjad was in a palace with the Yazid. Okay, someone takes the picture. But when I go to him and I'm like, yo, it's you, bro, and then you do that, that's you. That's you. Okay, is that haram in and of itself? No. But what am I doing? What am I doing? Especially if I'm a speaker, especially if let's say I'm a Sunni imam, which by the way, that happened. A popular Sunni imam took a selfie with that person. He just straight up, and the selfie is so, it's just humiliating for him. Because first of all, the picture was blurry. He was moving around. And the second one was that rapper just looked like completely unamused. He didn't seem like he wanted to be part of that selfie. The other guy was cheesing ear to ear. Just like completely happy that he. So what is that? That's you affirming that person's lifestyle. If wara was observed, you wouldn't take that selfie. Because you're concerned about what is the meaning of this action in the next step. Okay? That is wara. That's the first level of wara. There's other levels of wara. What else is there? There is the wara of the tawwab, the wara of those who do repentance. Okay? And so this is anything that triggers me to go back to those habits I prevent. Do I have a habit of scrolling through Instagram and all of a sudden I fall into a black hole of looking at influencer pictures? Well, I need to stop that. How do I stop that? I delete Instagram off of my phone. It doesn't matter that it gives you a daily hadith or, whatever. You get to see, the majalis in different cities. Oh, look at what they're doing, mashallah. Yeah, but it still puts me in the black hole of just scrolling through these pictures, and that is going to be detrimental to my spirituality. So the wara of the repenter is, I say, this action I'm at fault for, and I'm going to nip it in the bud. I'm going to stop anything that triggers me to go down that path. That becomes the wara of the repenter. Then you have the wara of the salihin, the righteous. What's that? This is the wara where the person stays away from anything that's even remotely confusing. Okay? Let's say there's a majlis for Imam Hussein, and then you have this is being recorded, but you have people with strange lifestyles
also there and speaking for Imam Hussein and how he stood for justice and equality and blah, blah, blah. The Imam is not advocating for your lifestyle. Get real. Get real. Don't appropriate Imam Hussein to be a social justice warrior that's trying to protect a person's right to have a fluid identity. Get real. This is just the most ridiculous. And the subhanAllah, it just gets more and more ridiculous. Why? Because the Shia let that stuff happen. They let that stuff go on and say, okay, subhanAllah, at least Imam Hussein's name is mentioned and blah, blah, blah. Let's not be this harsh community. That's true. We have to have mudara. We have to have amicability and tolerance, but it doesn't mean that you change the representation of the faith. So this is the wara of the salihin, the wara of the righteous, that they stay away from anything that brings about a shubha, a confusion. Then you have the wara of the muttaqeen, the wara of those who have certainty. And that's, what is that? That means that even the halal and not even halal, just the mubah, is drinking water wajib or makruh or mustahab. It's mubah. You can do it or not do it. Whatever. You want to get electrolytes, you drink Gatorade. Subhanallah. But still, the wara of the person who has yaqeen, he stays away from even the mubah. So now, like, I can tell you, that's hard. I knew people like that. That's hard. Like, that means that you are, you live different. You see time different. You see, like, you know, the things, like, for example, if I have to go to work from home, am I really concerned about exactly what's going on from home to work? No, I'm just going to get in my car and I'm going to go. Even me, when I come here to the majalis, okay, I'll listen to a dua, but still, but that guy who has, or that woman who has that level of wara, it's just a completely different outlook. The way they go, the means also, they choose between different ways to do something. And that works, because if you choose one path over another path in getting to your destination, if you choose one path, you may experience something that you wouldn't have chosen in another path. And I will provide a personal anecdote. That there was a time where I would take a path to the haram that was longer, but it would go through the schools. And then I changed my behavior such that I would go late at night where no one else was there, and I couldn't socialize with my friends, and it's hard, and I had to wake up in the middle of the night. So I would usually go at like 2 a.m. I wasn't able to keep it up for long. But one time when I was going through these alleys, I passed by Ayatollah Bahjat's old house. And I didn't even know I was passing by his house. And as I was on my way to the haram at like 2 a.m., his son comes out and he decides to walk with me. I was so freaked out. I was like, who is this? Why this guy wants to walk with me? But it happened. And on the way to the haram of Bibi Ma'asuma, salamullah alayha, he told me things that changed my life completely, and that's something personal for me. He was on his way to his father's grave in the haram to do a quick a'mal and come back home. And I caught him, and it was 2 a.m., there's no one. There's no one. When we went to the haram together, there was no one. He sat me down by his dad's grave, and he taught me for 30 minutes, right there. This is something amazing. How would I have been able to experience this if I had taken the taxi or my motorcycle to the haram? No. I experienced this because I walked to the haram and I took those alleys that put you through all the schools and the houses of the marajim. And I had this experience. The path you go is different, but it's difficult to maintain. It's difficult to maintain. And then you have the wara of the siddiqeen, the truthful. What type of wara is this? This is a wara where you see nothing other than Allah subhanahu wa ta'ala. And you see Allah subhanahu wa ta'ala in every single thing. Okay?
So this is something that you can't really explain. It is a status, it's a state. When you get there, you'll be able to see it, right? Just like this vision, just like someone who knows how a rocket ship works. Everybody else looks up. When the rocket ship is blasting up, they see the trail of smoke and the fire. But that scientist or that rocket engineer, he's looking at the rocket and he sees something else. He sees how it's working against gravity. He sees how it's working against atmospheric pressure. He sees how it's working. He sees it differently. He sees because he knows what's going on. Likewise, that person who's reached all these levels, when they get to that state, they see the world a little different. They see the world differently. And we have these stories from all of the great scholars, even some that they aren't that famous. There's a story of Ayatollah Sistani, may Allah protect him, his father, and an account of his meeting Imam Sahib al-Zaman. There's an account of, for example, Allama Tehrani and his teacher, Sayyid Haddad, Sayyid Hashim Haddad, and the way he would see the world. For example, Rajab Ali Khayyat, the way he would see the world. For example, Aghay Dulabi, the way he would see them. These are the people that when you read about the way they acted in public, you can tell that this guy saw something else than what other people saw. And you can't explain the mechanism behind it because it's a different type of experience. You have to reach that position to get there. But anyway, these are those 4 levels of wara' that occur after taqwa. Taqwa is the base observing halal and haram. When I observe those and it becomes a habit for me, I become among the muttaqeen. Then I can say that I'm willing and I'm ready to be a real helper for the Imam. أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. That if you want to assist me, Imam Ali alayhi salam says, if you want to assist me, you assist me through wara, you assist me through ijtihad, you assist me through iffa, and you assist me through sudad. Having a firm, established speech that's based on a principle of the Ahlul Bayt alayhi salam. Okay. That's why Imam Hussein alayhi salam said, Hal min nasirin yansurani. Hal min nasirin means from among people who have the capability to help me. Is there anyone to help me? If someone is eating haram all the time and their stomachs are full of haram and they're there in the army of Umar ibn Sa'd, they're not going to switch sides. They just want to save their own skin. Why was Hur able to change sides? The Urafa say a story, and it seems to be true, that when Imam Hussein realized that Hur wanted to block the continuation of Imam Hussein's caravan, and he wanted to stop them from receiving water, the Imam says something to the effect of, may your mother grieve for you. May your mother grieve for you. Hur responded to the Imam saying that your mother is Fatimatu Zahra, so I dare not say anything similar in response to you. And they say that just this respect that he had for Fatimatu Zahra kept his heart alight, allowed the nur to enter his heart, and so he made the change. On the eve of Ashura, he changed to the side of Imam Hussein alayhi salam, and he is remembered eternally. He is remembered eternally. Look, Hur is remembered every year alongside Imam Hussein. That's amazing. Just until the battle of Karbala, just until the eve of Ashura, he was the enemy. He was fighting for Yazid. And now, until eternity, he is remembered. And not only that, Allah subhanahu wa ta'ala, part of His mercy, He will make Hur forget what he did to Imam Hussein alayhi salam in Jannah.
Imagine that. Imagine that you go to Jannah, but then you remember that you were the one that caused the thirst for the children of Imam Hussein. That's not going to be a good Jannah. But Allah subhanahu wa ta'ala is merciful. The Ahlul Bayt are overlooking of the faults. They overlook the faults. And so in Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala is muqallib al-qulub. He is going to change any memory that someone has from the harm they did to the Ahlul Bayt and remove it from their mind. Assalamu alayka, ya Aba Abdullah. So today we remember Sayyid Ali Akbar alayhi salam, and no introduction is necessary. I just want to say one thing that's so painful for me, that when he was trying to go back after he suffered a few wounds, and he was trying to go back to his father, because he was kneeling on the neck of his horse and he was suffered from so much wounds, the blood from his body went into the eyes of the horse, and so the horse couldn't see properly what direction he was going. The horse, instead of turning back to go to the camp of Imam Hussein, went into the camp of the enemy. And then that's when they say Irban Irba. And Irban Irba means that when you grind up meat and there's barely anything holding that meat together, they call it Irban Irba. When the horse went into the camp of the enemy, they said that if every person was just swinging and landing the blow. This is the sacrifice of Imam Hussein alayhi salam. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. وَنَعْنَ اللَّهُ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاهدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرضك ترى وتمتعه فيها طويلا دیدم مانده برام تا که بیایی ای دوست رخ نورانی خود را بنمایی
چون گدایان درت تا به نوایی برسم به دیادم آداب گدایی ای دوست شب علی اکبر است امشب میوه دل آقا عبدالله الحسین صاحب هزا هم امام زمان است امشب حاجت دارید امشب از امام زمان بخواهیم هر حاجتی دارید از امام زمان طلب کنید امشب چند باری صداش بزنیم تا مجلس یه ذره گرم بشه ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن حالا دست جمعی برویم کربلا پایین پای ابا عبدالله برای میوه دل حسین گریه کنیم تا اذن میدان خواست بابا اجازه داد همین که علی روانه میدان شد سرش را به طرف آسمان بلند کرد صدا زد خدا شاهد باش رفت به طرف میدان جوانی که شبیه ترین به رسول تو بود هر وقت مشتاق دیدار پیغمبر تو بودیم به علی نگاه می کردیم علی رفت میدان جنگ نمایانی کرد اما یک وقت صدا زد یا ابتا علیک منی السلام بابا منم رفتم خداحافظ نمیدونم امام حسین با چه حالی اومد به طرف علی اما همین که کنار بدن علی رسید روی زمین نشست فجلس علی التراب صدا زد والذی علی تا نظر بر قد و بالای رسایت کردم سوختم و ز دل پر درد آیت کردم آخرین توشم از عمر تو این بود علی که غم انگیز نگاهی ز وفایت کردم تو ز من آب طلب کردی و من می سوزم که چرا تشنه لب از خویش جدایت کردم نگشودی لب خود هرچی تو را بوسیدم نشنیدم سخنی هرچی صدایت کردم پدرت نبود بعد تو امید حیات جان من بودی و تقدیم خدایت کردم یارم این دشت بلا این و این اکبر من هرچی را داشتم ای دوست فدایت کردم هر شهیدی از روی اسب زمین می افتاد امام حسین به تنهایی به خیمه می آورد اما بدن غرق خون علی را عزیز فاطمه نتونست به خیمه بیاورد آخر بدن علی اکبر پاره پاره شده بود دیگر رمق در بدن حسین نبود لذا فرمود یا
فتيان بني هاشم عملوا أخاكم من الفسطاط جوانان بني هاشم بیایید برادرتان را به سوی خیمه ها ببرید. داغ جوان از همه غمها سرم آفت جان پدر و مادرم اللهم اجعلني عندك وجيعا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد. Brothers, will you please come forward so we can sing them. Ali, Ali Akbar, Ali, 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 Ali Akbar, Ali, Ali, image of the Prophet, Ali, Ali, image of the Prophet, Ali, 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 Ali Akbar, Ali, 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 Ali Akbar, Ali, Ali, image of the Prophet, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Oh, Ali Akbar, like your grandfather, so generous, so kind and faithful, patient and truthful and pious. Oh, son of Hussein, you always show the best manners. Manners of the Prophet, Ali, Ali. Manners of the Prophet, Ali, Ali. Vision of the Prophet, Ali, Ali. Vision of the Prophet, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Ali Akbar, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. As you stood to recite the Adhan for the final time, cries were heard as they saw Nabi for the final time. Oh, my son, let me say goodbye for the final time. Caller of prayer, Ali, Ali. Caller of prayer, Ali, Ali. Allahu Akbar, Ali, Ali. Allahu Akbar, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. When you left, oh, step by step, your father followed. Oh, Ali Akbar, let me see your face once more. How can I say goodbye to the son that I adore? Smile of the Prophet, Ali, Ali. Smile of the Prophet, Ali, Ali. Sight of your father, Ali, Ali. Sight of your father, Ali, Ali.
Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. The bravest lion in the battlefield, scared of none. But come back, Akbar, call out the ladies to their son. Go, Ali Akbar, come take a taste from your father's tongue. The thirst of Hussein, Ali, Ali. The thirst of Hussein, Ali, Ali. Go fight for Hussein, Ali, Ali. Go fight for Hussein, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. As you fell, one hand on your chest and one hand raised. Assalamu alaikum, O Father, my life I gave. Was there a prince of Hashimis like you so brave? Grandson of Haydar, Ali, Ali. Grandson of Haydar, Ali, Ali. Brave son of Hussein, Ali, Ali. Brave son of Hussein, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Oh, Ali Akbar, when you fell in that final fight. Oh, Ali Akbar, look at your father's lost his sight. Oh, Ali Akbar, look at your mother, how she cries. Yusuf and Layla, Ali, Ali. Yusuf and Layla, Ali, Ali. Allahu Akbar, Ali, Ali. Allahu Akbar, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Ali, Ali Akbar, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Image of the Prophet, Ali, Ali. Salawat al Muhammad wa al Muhammad. Salli ala Muhammad. ای گل پرپر علی اکبر سخن بگو با پدرت این دم آخر ای گل پرپر علی اکبر سخن بگو با پدرت این دم آخر سخن بگو با پدرت این دم آخر رنگم پریده قدم خمیده در پیش چشمم شد علی سگ پا را پی کرد
در پیش چشمم شد علی سبکار پیکر. یا ولدی دیده خود باز کن، یا ولدی دیده خود باز کن. تبسمی تکلمی با پدر آغاز کن. من پدر پیر توام، من پدر پیر توام، و من سخن ساز کن. خنده دشمن سوزد دل من، سخن بگو با پدرت این دم آخر. ای گل پرپر علی اکبر، سخن بگو با پدرت این دم آخر. ای گل پرپر علی اکبر، سخن بگو با پدرت این دم آخر. سخن بگو با پدرت این دم آخر. ای که توی اشبه مردم بر رسول خدا، ای که به زیر تیغ کین زدی پدر را صدا، ای که به زیر تیغ کین زدی پدر را صدا. چرا کنون نمی کنی، چرا کنون نمی کنی حق سخن را ادا. ای گل زهرا ز خاک صحرا، سخن بگو با پدرت این دم آخر. سخن بگو با پدرت این دم آخر. ای گل پرپر علی اکبر، سخن بگو با پدرت این دم آخر. چی شد که مانده سخن زبان گویای تو، چی شد که مانده سخن زبان گویای تو. چرا به خون شسته شده روی دلارای تو، چرا شده نقش زمین قامت رعنای تو. قسم به قرآن دلم سوزان، سخن بگو با پدرت این دم آخر. ای گل پرپر علی اکبر، سخن بگو با پدرت این دم آخر. سخن بگو با پدرت این دم آخر. چه شد که مانده سخن زبان گویای تو، چرا به خون شسته شده روی دلارای تو. چرا شده نقش زمین قامت رعنای تو. قسم به قرآن دلم سوزان، سخن بگو با پدرت این دم آخر. ای گل پرپر علی اکبر، سخن بگو با پدرت این دم آخر. سخن بگو با پدرت این دم آخر. ای گل پرپر علی اکبر، سخن بگو با پدرت این دم آخر. سخن بگو با پدرت این دم آخر. ای گل پرپر علی اکبر، سخن بگو با پدرت این دم آخر. بر خاتم انبیا محمد مصطفی بلند صلوات. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. باز این چه نوح و چه عذاب و چه ماتم است. صلوات را بلندتر. در عزای حسین آسمان سینه زد، در عزای حسین آسمان سینه زد. هم زمین ناله کرد هم زمان سینه زد، هم زمین ناله کرد هم زمان سینه زد. در عذاب بلند بلند در عذاب آسمان گریه کرد،
زمین ناله کرد همزمان سینه زد در سما هر کجا بزم غم شد بپا در سما هر کجا بزم غم شد بپا جبرائیل امین امان سینه زد جبرائیل امین امان سینه زد در عزای حسین آسمان سینه زد در عزای حسین آسمان سینه زد در عزای همزمان سینه زد هر شهر شد بپا هر شهر شد سیاه پوش این ماجرا هر شهر شد سیاه پوش این ماجرا زین علم هر ملک در جنان سینه زد زین علم هر ملک در جنان سینه زد در عزای حسین آسمان سینه زد در عزای حسین آسمان سینه زد در عزای حسین آسمان سینه زد سر نهاده بزانوی غم فاطمه سر نهاده بزانوی غم فاطمه زد جهان جان سینه زد زد جهان زدن جان سینه زد در عزای حسین آسمان سینه زد در عزای حسین آسمان سینه زد در عزای حسین آسمان سینه زد خواهر بیقرار در کنار تنه خواهر بیقرار در کنار تنه به سر و پاره خون فشان سینه زد به سر و پاره خون فشان سینه زد در عزای حسین آسمان سینه زد در عزای آسمان سینه زد در عزای حسین آسمان سینه زد در عزای حسین آسمان سینه زد صلوات بلند مظلوم حسین
این حسین این علی ابن حسین ابن علی پیدر نیست این علی ابن حسین ابن علی پیدر نیست جز امام مجز علی شیر خدا کمتر نیست دشمن از برد نگاهش به سطوح آمده است دشمن از برد نگاهش به سطوح آمد و گفته بودند که در کرب و بلا پیدر نیست گفته بودند که در کرب و بلا پیدر نیست هرچه نزدیک تر آمد همه فریاد زدن این جوان کیست اگر حضرت پیغمبر نیست این جوان کیست اگر حضرت پیغمبر نیست رجزی خان که فرزند حسین آمده است نه رجزی خان که فرزند حسین آمده است روبهان را حذر از پنجه شیر نر نیست من نه از بهر دفاع پدرم آمده ام غیر از این حجت دادار مرا رهبر نیست غیر از این حجت دادار مرا رهبر نیست غیر از این حجت دادار مرا رهبر نیست برادر دو دسته میشیم دوستانی که عقبن جوانان بنی هاشم بیایید جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید جوانان بنی هاشم بیایید جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید علی را بر در خیمه رسانید جوانان بنی هاشم بیایید جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید جوانان بنی هاشم بیایید جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید علی را بر در خیمه رسانید خدا داند که من طاقت ندارم خدا
من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم علی را بر در خیمه رسانم جوانان بنی هاشم بیایید جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید علی را بر در خیمه رسانید خدا داند که من طاقت ندارم خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم علی را بر در خیمه رسانم جوانان بنی هاشم بیایید جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید علی را بر در خیمه رسانید خدا داند که من طاقت ندارم خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم علی را بر در خیمه رسانم جوانان بنی هاشم بیایید جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید علی را بر در خیمه رسانید خدا داند که من طاقت ندارم خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم علی را بر در خیمه رسانم جوانان بنی هاشم بیایید جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید علی را بر در خیمه رسانید خدا داند که من طاقت ندارم خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم علی را بر در خیمه رسانم علی اکبرم نور دو دیده ترم نور دو دیده ترم یه اکبرم نور دو دیده ترم وای علی 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 اکبرم نور دو دیده ترم علی اکبر شبه پیامبر 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 ای روشنی دل از روی ماه تو ای روشنی دل از روی ماه تو بازان آمدم تا قتلگاه تو خون از دهان تو میگیرم ای علی حرفی بزن که من میمیرم ای علی اکبر من ای علی اکبر من 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 دشمن چه کرده است با جسم اطهرم
نظر کنم افتاده پیکرم بر گریه های من خندید دشمنم چون گیسی از علی پاشیده شد تنم بر گریه های من خندید دشمنم چون گیسی از علی پاشیده شد تنم اکبر من ای علی اکبر من اکبر من ای علی اکبر من اکبر من ای علی اکبر من اکبر من ای علی اکبر بأبي أنت وأمي يا حسين بفدای لب اشکان حسین بأبي أنت وأمي يا حسين بفدای لب اشکان حسین بأبي أنت وأمي يا حسين بفدای لب اشکان حسین بأبي أنت وأمي يا حسين بفدای لب اشکان حسین بأبي أنت وأمي يا حسين بفدای لب اشکان حسین أمير المؤمنين 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 يا حضرت زهرا صدیقه کبرا يا حضرت زهرا صدیقه کبرا يا حضرت زهرا صدیقه کبرا يا حضرت زهرا For all the Hawaj of Mu'minin and Mu'minat, especially for the reappearance of our Imam, for the ta'jeel in the faraj of Imam Zaman, let's recite this dua 3 times, this ayah 3 times. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. For all the past women and not رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي متقي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده قد صلى على محمد وآل محمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده قد صلى على محمد وآل محمد سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله بالتكبير المرقود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبارك الله ربي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والشهداء والأموات اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا كريم يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده قد صلى على محمد وآل محمد سبحان الله سبحان الله الله أكبر
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Oh my god. No, let's do it. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام. Let's go downstairs. وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم قابنا من نعمة منك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی، عزیزان و جوانان، بچه‌های عزیز، من خواستم به عرضتون برسونم اگر صلاح بدونیم عزیزانی که بچه‌های کوچیک دارن و خودشون قدمشون رو چقدر خوشحالیم که این عزیزان در مقصود هستن و آشنا میشن با وضعیت ناخوش. دوستانی که به این بچه دارن اگر صلاح میدونن با هم جمع بشن، هر شب یه نفر داوطلب بشه، در پایین اتاق هم هست، یه برنامه براشون بزنن، یه چیزی یاد بگیرن این بچه‌ها، همین که به صلاح این هم اونها راحت باشن هم ما راحت باشن. این طفلان معصوم واقعا عزیزن، اینجا خود برای دوستاشون سر میدن. پس من خواهشم اینه اگر صلاح میدونین با هم دیگه هماهنگی بکنیم، هر شب یه نفر داوطلب بشه، پایین اتاق هم هست، اونجا قشنگ براش برنامه‌ای بذاره، یه چیزی هم به این بچه‌ها یاد بده. صلوات. یه نکته کوچیکی خواستم براتون برسونم، من خواستم با همکاری شما باشه. عزیزان شنیدید که قرآن معجزه است، بحث نداریم و چقدر زیباست. حالا
عزیزانی که در این جمع هستن میتونه به من بگه که این زیبایی و این معجزه بودن قرآن در رابطه با نماز، شما در داخل نماز چه چیزی پیدا کردن که فکر می‌کنید چقدر جالب و معجزه است و از زیبایی‌های قرآن کسی میتونه به من بگه؟ انشاءالله فکر کنید یکی از زیبایی‌هاش اما نصر مسجع است که بسیار همگون و هموزن هستند. وقتی که تمام آیات قرآن شریف را می‌خوانیم و تلاوت می‌کنیم و مثلا در نماز می‌خوانیم، یک نوحه آرامش به آدم می‌دهد. احساس می‌کنید بسیار با نظم و آرامش درسته، ولی منظور من خاص در نماز هست. کسی میتونه بهش برسه یه چیزایی یکی که نرسه تا حالا؟ حالا من برسان نرسونم، البته شاید قبول هم نداشته باشیم ولی به نظر نمیشه. شما نگاه بکنید بهترین شعر و موسیقی و هرچه از ذکری رو شما در طول عمرتون در طول روز ممکنه 2 بار 3 بار صبحش بشنوید یا بخونید یا اصلا بگین برای کسی، ولی بیش از 2 3 4 بار دیگه اصلا چی میشه؟ خیلی لوس میشه، اصلا خوشش نمیاد. حالا بهترینش هم خیلی دوست داشتم، ولی این قرآن چیه که ما در روز 5 بار میخونیم و این سوره ها رو چندین بار تکرار میکنیم ولی همچنان زیباست. صلوات. نکته بعدی که باز خیلی کوتاه براتون میگم، کسی میتونه من بگه که وقتی میگه چرا میگه دست میارید اینجا میگیم الله اکبر نماز شروع میکنیم، همچون ما هست بگیم الله اکبر شروع میکنیم، چرا؟ بله کاملا سر. ما چیکار میکنیم؟ ما اون بسیار بالاترین نقطه بدن ما کجاست؟ سر ما. بعد دست رو میاریم اینجا، یعنی میگیم بالاتر از این فقط خداست و میگیم به جز خدا همه برن کنار. الله اکبر، همه به کنار، خدا الله اکبر. صلوات الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله، اشهد ان امیر المؤمنین علی حجة الله، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نماز عشاء إن شاء الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى والحمد صلى على محمد وآل محمد. سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى والحمد صلى على محمد وآل محمد. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. أعوذ بالله بقدره أقوم وأعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبارك الله ربي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الشهداء والأموات اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي ووالدي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده وصلى على محمد وآل محمد سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده وصلى على محمد وآل محمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده وصلى على محمد وآل محمد سبحان الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد قل بالله توفته أقول وأقول استغفر الله ربي واتوب اليه الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده وصلى على محمد وآل محمد سبحان الله سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده وصلى على محمد وآل محمد سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده وصلى على محمد وآل محمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر حول عظمته أقوم وأقول استغفر الله ربي واتوب اليه الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده وصلى على محمد وآل محمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده وصلى على محمد وآل محمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده وصلى على محمد وآل محمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا التي أرهبت تشترين يا غني العافية أسألك العافية في الدنيا والآخرة أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الله أكبر بسم الله الله خير أسماء الحسنى والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنه ليس لي علم بمبدأ رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما وأنا طالب كالحيران لا أدري في سهل وأم في جبال أم في أرض أم في سماء أم في بار أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيديك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا رب رزقه واسعا ومطلبه سهلا غريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك وصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم صلى الله صل على محمد عزیزان ختم کلام امشب می‌خواستم یه سوالی اصلی بکنم می‌کنیم در یک سوره که می‌کنیم الله الصمد یک کسی به من بگه صمد یعنی چی؟ صمد پس با توجه به این داستان من خواهشم اینه که شما یه مقدار به این کلماتی که میگیم توجه کنید حتی در خونه بهش نگاه بکنید ببینید چقدر زیباست صمد یعنی بی‌نیازی که هیچگاه نیازمند به هیچ چیزی نیست مثلا بگه خب منم ممکنه یه نفر میگم 4 تا چای بخوره دیگه بی‌نیاز میشه ولی به یه چیز دیگه نیازمند یا مثلا به پولی نیاز داره وقتی که نیاز پولیش برطرف شد ولی نیاز به خواب نداره کسی غیر از خداوند نیستش که بی‌نیاز از همه چی باشه که زمین که نیاز همه رو چکار کنه برطرف کنه سلام brothers, tomorrow is the night of Tasu'ah, فردا شب تاسوعا است. We are going to start the program earlier, so the Ziyarat Ashura will be at 7. Ziyarat Ashura tomorrow night will be at 7, and the lecture will start at 7:15. It's like we are going to start early, so we are going to be starting Ziyarat Ashura at 7, and the lecture will start at 7:15. Ziyarat Ashura ساعت 7. لکچر ساعت 7 رو اگر میخوایم بگم که از لکچر استفاده کنید که ما واقعا encourage میکنیم لکچر بسیار خوبه آقای انشاءالله سر استفاده کنید لطفا سعی کنید که ساعت 7 رو حتما اینجا باشید قبل از ساعت 6 و 45 دقیقه در مسجد بازی اینجا برنامه رو نشون داده میشه ولی ساعت 7 زیارت شورا ساعت 7 رو انشاءالله lecture هست و this is going to be the program for the following nights as well like night of Ashura and the night of Shamarayba. That's one thing. The second thing I want to say is that you can be the sponsor of the programs tonight. There is still a lot of room and opportunity for you if you want to be the sponsor for the programs from Hussein alayhi salam and get benefits of this amazing opportunity. Like the sponsorship for the whole night would be $1,000, but you can be sponsored as little as $100. You can just let somebody like Khan Badi or one of the other brothers know.
اگر میخواید اسپانسر برنامه باشید و از این فرصت طلایی در واقع اسپانسر شدن، بانی شدن برای مجلس امام حسین استفاده کنید، هنوز خیلی روم هست. یعنی خیلی ما برای اسپانسرشیپ هنوز شبمون جا داره و شما میتونید با اگه میخواید کل شب با اسپانسرشیپ $1000 هست، ولی میتونید با $100 هم اگه خواستید به یکی از دوستان بگید که مسئول کار هستن، با $100 میتونید اسپانسر هر شبی که دلتون میخواد باشید. مطلب آخرم این که حالا اینو به من ابلاغ کردم و فقط منتقل میکنم. شبای گذشته ما شبای محرم، چیزی که خیلی دربارش زیاد صحبت میکنیم، روزه آتش ابر عبدالله هست و شاید مناسبه که ما یه خود این شبها بیشتر به اهمیت آب و اینکه نباید آب اسراف بشه توجه کنیم. متاسفانه این آبای باطلی که داده میشه شبها، خیلیاش مثلا یه خودش برده میشه و بقیه‌شون میزنن رو میز میرن. خب و این اسراف آب اصلا چیز خوبی نیست، به خصوص حالا که این شبها فردا شب تاسوعاست، ما داریم روزه حضرت ابوالفضل می‌کنیم، اسراف آب چیز بدی. به من گفتن که از الان به بعد برای هر کسی آب برمی‌داره 10 سنت بده برای مصرف. اینجوری شاید افراد باعث بشه که دیگه آب رو اسراف نکنن. حالا نمی‌دونم خودتون می‌دونید خواستین آب بردارین از مسجد 10 سنت مصرف کنید. So, because unfortunately the water has been, like a lot of waters have been wasted, like being like not used properly from the previous nights. From now on, the rule is that when you want to get a bottle of water, you have to pay 10 cents to masjid, right? So inshallah from now on people will be more careful, and this is very appropriate for the nights of Muharram because you should value water more in these nights, inshallah. So I will recite the ziyarah. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا محمد، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على مولانا السجاد وعلى مولانا الباقر وعلى مولانا الصادق وعلى مولانا الكاظم وعلى مولانا الرضا وعلى مولانا الجواد وعلى مولانا الهادي وعلى مولانا العسكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا خليفة الله يا حجة الله يا خليفة الله يا صاحب الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان. أعظم الله لك الأجر بمصابك بجدك بعبد الله الحسين. السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين ورحمة الله وبركاته. For all the past of your mu'min and mu'minat, رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة.
یو مغازت بود زاشور تدیم کنیم آره دمت گرم تو قبول کنی هر ما یادم علی دمت گرم فردا تا